It is not the mind that determines the consciousness. On the contrary, it is the material conditions that determines your consciousness. Again, it told you to shoot. Kusho ukuthi ngamanye amagama akuwena owenza ukuthi ulwazi lwakho nokuqonda izinto konke akusuki emqondweni wakho ukuthi ngifisa ukuthi kube yilokho izinto zinje, kodwa isimo ophila kuso okuyisona esenza ukuthi ingqondo yakho ime esigabeni esithile sokwazi izinto ngayo yonke indlela. Siyezwana. Ake ngenze umzekelo ngike ngawenza lapha eThekwini ngoba ngifuna isizwe kahle lento, ngoba izositshela ukuthi yini namhlanje sila sikhona sisebenza ngalendlela esisebenza ngayo. Uma mhlawumbe ngo-1994 or before 1994 sesibuyile sila ubuhlala kwamashu kukithi lapho, ngikhuluma ngendawo engiyaziyo, kuno 4 room, indlu lapho okugqitshwa khona noma lapho kulahla khona inyathi ingaphandle, leyo kuthiwa indlu encane. Uma ebusuku inyathi siyibhonga ungasakwazi ukulala, kufanele uphume noma liyana noma njani na, phuma ushone le. Wazi kahle ukuthi uyahlupheka, ayikho enye into ongayenza. Kunzima nje mawuthi uyaphuma kanti khona omunye bese kuphumile okhona lapho, kanti mhlambe inyathi sibhilidile, uyanqonqoza impela ukuthi ayiphuma bo. Isimo kusona sikulethele ukuthi ucabange ngendlela ethile, kusho ukuthi wazi kahle uhleli nje ukuthi uma ngase kube khona okungithumayo kufanele ukuthi ngiphume. Ake sithi ke nakhu umbutho usuvuliwe, sekukhona ihhovisi, usuqashiwe khona, usuhola hola imadlanyana ethe ukuthi iyahlupha ekuseni ufika late njalo, usufuna iflat edrobheni la uzohlala khona ngoba usiyakwazi ukumkhokhela. Mawufika eflatini into esishintshile ngamandla kunakho konke ukuthi itoilet ngaphakathi la eflatini. Uma usufuna ukudila nenyathi awusaphumeli ngaphandle, phambi ujahana naye ehlahleni, usungena khona la kulukudu. Mehluko lo usithi hey kwaze kwashintsha, kusho ukuthi sekushintsheni isimo, material conditions around you. Asekwenza manje ube nolwazi, ube conscious ukuthi ebusuku angisavuki ngiye ngaphandle. Akuwena owahlala phansi wathi ngifuna ungavuki manje etoilet woza la. Itoilet ela ngaphakathi le eyenza ukuthi ungabusaphumi. Usu-conditioned manje, ayisekho into okwazi ukuyenza. Ebese kufika u-1994 usuyakhethwa, sekuwine ANC iwina ukhetho ngamalengiso, usuwenziwa i-MEC noma i-minister. Ake sithi nje njengoba uhlala eflatini manje mosu-MEC ususebenzela uhulumeni, sesiyashintsha isimo around you. Ngoba u-MEC manje usunikezwa imoto awuyithengile nekwamahhala, usebenza ukuze wenze umsebenzi kahulumeni, neholo liyakhuphuka. Usakwazi ukuhlala eflatini, ususuka lapho
usufuna mhlawumbe uhulumeni usekunika indlu noma usuthola indlu. Hawu uma ufika kule ndlu inamakamero amaningana awanamabili amathathu nama-toilet ngaphakathi alinye maningana nje, kule olala kuyona indlu okuthiwa yona enkulu ubhavu la ngaphakathi ne-toilet khona awusaphumi ngisho emnyango. Usuvuka nje embhedeni uvula umnyango khona la ngaphakathi udile nenyathi uhlukane nayo hambe hlonele ubuye lalele. Uyabona ukuthi yini eshintshayo isimo sempilo, siyo material conditions. Awuzange uhlale phansi uyakhe lento ukuthi ngifuna ibe nje, ilethwa isimo. Mhlawumbe usuhola kangcono impela usuyifunela umzi wakho-ke manje usuthenga isithabathaba nesiziba, uthenga indlu enesiziba ngaphakathi la ukubukwa khona. Uyabona ziyanda lezi zinto. Sekukhona nendawo lapha lencane, uyabona usuyawakhohlwa nokuthi mangaka ama-toilet endlini. Kukhona neleyivakashi, uma uyilanga libalele awusaphuma uthi hey ake ngiyolwandle, usuphuma nje khona la ushaya idadamu khona ekhaya. Ngifuna nizwe kahle lento uma ngithi isimo isona esenza ukuthi indlela ozazi ngayo nocabanga ngayo uzibona usuyileyo nto. Uma usuthi uvakashele ekhaya kwamasho uhlwelwe khona ufonela ngisho umngane wakho uma ungenamoto ukuthi ngilale, ngoba ukwazi ukulala la, ngoba kufuneka uvuke phela ebusuku ucabanga lokho nje kodwa ubatshena abantu hey mani ngivuka uzovuka ekuseni kusasa ngiyane ngiphelezele ngoba isimo sokwenza izinto sesishintshile. Sishintshiswe yini? Sishintshiswe yini? Isimo osubhekene naso. Ngifuna sizwe kahle lento because uma singazi yonke lento ngeke sazi ukuthi namhlanje nje sibangani abakhongolosi. Yini lesenza silwe sisodwa? Yini lecabanga ukuthi namhlanje ucomrade kade engowami izolo namhlanje seyisitha sami? Yini lento ebangela ukuthi namhlanje sengathi ngangimbulale lo? Yini lesiyenzekile sithakathiwe noma sithakathiwe? Ngasithakathiwe ukushintsha kwezimo. Uma iwini ANC ebese ngiba uminister noma ngibe upresident whatever, kusho ukuthi isimo sami siba sihle ngokuba sihle. Lokho bese kunciphisa umqondo wami ukuthi ucabange ugcine ugxile ngokuthi umsebenzi wami ukukhulilizwe, ukusebenza labantu, ukuthi ngiqhube iSouth Africa bezwe linethezela kakusasa. Ingqondo siyashintsha manje sibhekene nami.